TVI, TVI, TVI. Go, 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 go. Am 5. März 2024 um 17 Uhr 2 Minuten bat die Polizei von Little Rock in Arkansas die Arkansas State Police um Unterstützung bei der Suche nach einem gestohlenen weißen Nissan Altima. Das Fahrzeug fuhr auf der Roosevelt Road in Richtung Springer Boulevard und ignorierte die Aufforderung der Polizei anzuhalten. Southbound Pulaski at 23rd. Speeds are 60, no traffic. Eastbound Roosevelt. Gonna be moderate traffic. Speeds right now are 30. Past Chester on Roosevelt. Speeds are 65. No traffic. Trooper Bird fuhr sofort auf die I-440 in östlicher Richtung und schloss sich kurz darauf der Verfolgungsjagd an. Der Altima ignorierte die Ampeln und schnitt andere Fahrzeuge, wodurch er einen schweren Unfall verursachte. Passing Main on Roosevelt. He's on the wrong side of the road. Stand by. I'm trying to get around traffic. He's still eastbound. Roosevelt. Er wechselte häufig die Fahrspur und brachte andere Verkehrsteilnehmer in große Gefahr. Roosevelt at I-30. Still eastbound. Be moderate traffic. I'm catching up to you guys. I'll call it once I get up to you. I'm trying to catch up to him. I'm still eastbound Roosevelt coming on. 440 eastbound, 82 miles an hour. Light traffic. Insbesondere an der Kreuzung Fursche Damm, wo er eine rote Ampel überfuhr, zwang er die Fahrer auf der Nebenstraße zu einer Vollbremsung. Yeah, get this trooper up here as soon as we can. We're getting on 440. If he's in this Nissan Coupe, he's probably going to end up burning us if he gets on straightaway. Trooper's getting out with 30, 630 split. Keep just getting out out of 46 and block this. 440 eastbound, speeds 115. Light traffic, 30 yielding. One of the outside lane might be taking a exit here. 1022 back to the inside lane. 11 miles an hour. Medium traffic. Passing Bankhead, still eastbound, Interstate 440. Medium traffic, speeds 100. Nach der Auffahrt auf die Autobahn nahm die Verfolgungsjagd an Geschwindigkeit zu. Der Polizeibeamte setzte die Verfolgung fort und blieb dicht hinter dem Fahrer. A little bit heavier traffic, speeds are 93 miles an hour. Still eastbound, Interstate 440. Little Rock, Young 5-2 to ASB, what's your 20? He's on my 6, I see him, he's coming in hot. Okay, alright. Alright, yeah, we'll move over as soon as you get up here, buddy. ASB's fixing to pit him, so when we pit him, gunpoint, out, gunpoint, don't hesitate. Get out, and I want to see your hands. Als die Verfolgungsjagd beendet war, wurde der Fahrer am Tatort schnell festgenommen. Die Polizei von Little Rock nahm den Verdächtigen in Gewahrsam und erhob folgende Anklagen gegen ihn: Diebstahl von Eigentum im Wert von $5.000 bis $25.000, Flucht mit einem Fahrzeug unter Gefährdung von Menschenleben, Felony, Mitführen von offenem Alkohol im Fahrzeug. Get back on the ramp. Trooper's trying to get around to Stevens. Let him take it. Yeah, all right, I'm number 2 now, Central.
Get ready. TVI, TVI, TVI. Go, 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 go. 26 Rock on the Roberry. Während die Flucht mit hoher Geschwindigkeit weiterging, versuchte Trooper Byrd, sich an die Spitze zu setzen und eine TVI-Manöver durchzuführen. Der erste Versuch schlug fehl, da der Altima plötzlich bremste und nach links ausbrach. Beim zweiten Versuch gelang es Byrd jedoch mit einem geschickten Manöver, das Fahrzeug von der Straße zu drängen. Der Altima schleuderte nach rechts und kam am Straßenrand zum Stehen. Eine scheinbar einfache Geschwindigkeitskontrolle in der Nacht des 3. Juli entwickelte sich bald zu einer der gefährlichsten Verfolgungsjagden in der Geschichte von Turner County. Als die Streifenpolizisten eine normale Verkehrskontrolle durchführten, stellte sich heraus, dass der Fahrer weit mehr als nur die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten hatte. Der 28-jährige Javonte Laquan Davis am Steuer kam aus Columbus, Ohio und löste innerhalb kürzester Zeit eine Flucht aus, die die gesamte Region in Alarmbereitschaft versetzte. Der Fahrer hatte so viele Vorstrafen, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als zu fliehen. Back south. South on Interstate. 10-4 south on the interstate. Eine Situation machte diese Flucht noch dramatischer. Als Davis die Polizeisirenen hörte, fuhr er nicht rechts ran, sondern trat aufs Gaspedal und begann mit hoher Geschwindigkeit zu fliehen. Er brachte nicht nur sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr, sondern hatte auch seine eigenen Kinder im Auto. County, we're stopping at 75 southbound. Obwohl er für einen Moment am Straßenrand angehalten hatte, gab er erneut Gas, bog auf eine andere Straße ab und setzte seine Flucht fort. Going back. Later. Take the 14.
Während der Verfolgungsjagd wechselte er ständig die Fahrspur, fuhr auf entgegenkommende Fahrzeuge zu und spielte buchstäblich mit dem Tod. Dabei stellte sich heraus, dass der offenbar alkoholisierte Fahrer seinen Führerschein verloren hatte. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Kreuzungen ein und hatte Schwierigkeiten, die Kontrolle über sein Fahrzeug zu behalten. Bei dieser Geschwindigkeit würde schon ein kleiner Fehler das Leben der Insassen seines Fahrzeugs und anderer Verkehrsteilnehmer gefährden. Die Verfolgungsjagd ging weiter, aber wir möchten Ihnen einige Informationen aus dem Polizeibericht über die weiteren Ereignisse mitteilen. Als die Verfolgungsjagd endete, war die Lage sehr ernst. Bei den Kontrollen stellte sich heraus, dass Davis nicht nur wegen Straftaten in Turner County gesucht wurde, sondern auch wegen eines schweren bewaffneten Raubüberfalls im Bundesstaat Ohio. So endete die Verfolgungsjagd, die mit einer einfachen Geschwindigkeitsübertretung begonnen hatte, mit der Festnahme eines gefährlichen Straftäters. Während dieser Zeit waren die Leben der Streifenpolizisten und der Kinder ernsthaft gefährdet und die Sicherheit der Öffentlichkeit war in hohem Maße gefährdet. Das Gericht verurteilte Davis wegen zahlreicher Straftaten zu einer 8-jährigen Haftstrafe in einem Gefängnis des Bundesstaates Georgia. Das Entlassungsdatum wurde auf den 20. Juni 2030 festgelegt. Aber sobald er seine Freiheit wiedererlangt hat, wird er nach Ohio zurückgebracht und dort wegen des von ihm begangenen bewaffneten Raubüberfalls mit einer weiteren Strafe zwischen 6 und 14 Jahren rechnen müssen. Das bedeutet, dass Davis viele Jahre hinter Gittern verbringen wird. An diesem Punkt manövrierte Davis in Richtung des Polizeiautos und griff den Beamten an. Nach dem Vorfall untersuchten Rettungskräfte die Kinder und ihre Mutter, die sich im Fahrzeug befanden. Glücklicherweise wurde bestätigt, dass weder die Kinder noch andere Zivilisten verletzt worden waren. Die Ereignisse zeigten jedoch einmal mehr, wie die Verantwortungslosigkeit und der Wunsch einer Person, sich dem Gesetz zu entziehen, innerhalb von Sekunden unschuldige Leben gefährden können.
Nachdem sich auch der Sheriff von Turner County in den Fall eingeschaltet hatte, gingen die Polizisten härter und häufiger vor. Es kam mehrmals zu TVI-Einsätzen bei hoher Geschwindigkeit, doch der Fahrer fand immer einen Weg, diesen Manövern zu entkommen. Die Polizei versuchte wiederholt in koordinierten Aktionen, den Fahrer von der Straße zu drängen und anzuhalten. Der Fahrer versuchte jedoch mit allen Mitteln zu entkommen. Schließlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf eine Wiese. Die Angst der Insassen war offensichtlich. Der Mann rauchte jedoch ganz gelassen seine Zigarette. Sorry, I missed that. Cancelled. Der Polizeibeamte holte die Kinder aus dem Fahrzeug. Glücklicherweise wurde bestätigt, dass weder die Kinder noch andere Zivilisten verletzt worden waren. In der Zwischenzeit bemühten sich die Polizeibeamten jedoch intensiv darum, den Mann aus dem Fahrzeug zu befreien. Please, can we get EMS on location? Please, small theater, EMS on location. Team 4, what's your 20? County Thunder 6, you provided 20? 96.5 northbound county. Clear 86.5 north. You ain't got no more room to talk. Get in the car. Turn around. Dieser Vorfall ging als eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür in die Geschichte ein, wie eine routinemäßige Geschwindigkeitskontrolle der Polizei eine viel dunklere Vergangenheit ans Licht bringen kann. Die Gerechtigkeit hat gesiegt und Javonte Laquan Davis wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Botschaft, die davon ausgeht, ist jedoch ganz klar: Die Flucht vor Polizeisirenen endet niemals gut.
try to come in real quick. Ambulance service. You need ambulance? Yes. Where's your bird at? There's not a